Hello children, how are you? Let us study fraction and decimals. In this class, we are going to study fractions and decimals. Okay. In earlier classes, you have studied what are fractions and which are the different kinds of fractions. That I am not going to explain because you have already studied that. Now, I will tell you what are the properties, how to add, how to multiply, etc. etc. Okay. Are you ready? Yes. Let us start. So, which are the three types of fractions? Which are the three types? There are many types of fraction. If I have a cake or something, I have cut into four and I have taken one part and divide among four and everybody get one part. So, what is the fraction everyone get is 1 by 4. 1 by 4. Okay. This is known as proper fraction. This is known as proper fraction. What is the, how to identify a proper fraction? In proper fraction, the numerator will be less than the denominator. Okay. The numerator will be less than the denominator. So, then another thing is improper fraction. What is improper fraction? That means more than 1 is improper fraction. That will be like this, 3 by 2. 3 by 2. In this, the numerator means above, the number above the line, that is greater than the number below. Okay. So, this is improper fraction. Actually, this is not a fraction. This we can write as another number that I will give you, improper fraction. What is the meaning of this is 1.5. 3 by 2 means when you are dividing 3 into 2, 3 divided by 2, you will get 1 as answer and 1 remainder. So, we will write 1 answer here, quotient here, remainder the up and below the divisor. So, this is known as mixed fraction. What is this? This is known as mixed fraction. So, you have, this is similar, this is familiar to you, proper fraction, improper fraction and mixed fraction. Okay. Then in this lesson, we are going to study how to multiply the fractions. It is easy how to multiply. Multiplication of fraction. When you are look this example. This is 1 by 4, you know, 1 by 4, and here also 1 by 4. How many 1 by 4s are there? 2 1 by 4. So, we will how to calculate this? 2 into 1 by 4. When that means 2 by, this is total is 1 by 4 plus again 1 by 4, that is 2 by 4. Here how many? 4 le 2 parts നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ, രണ്ട് ഭാഗം, ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ഭാഗം കിട്ടി, ഇവിടെ നല്ല ഒരു ഭാഗം കിട്ടി. So, 2 by 4. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇവിടെ ഒരു 1/4, ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇവിടെ ഒരു 1/4.
So 2 into 1 by 4 we will write as 2 by 4. When you are multiplying a number with a fraction, you just multiply the numerator with that number. Easy ആണ്. നമ്പർ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷന് ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഹോൾ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഓൺലി ദ ന്യൂമറേറ്റർ വിത്ത് ദാറ്റ് ഹോൾ നമ്പർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി വൺ. ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ കണക്കുകൾ തന്നിട്ട് ഐ വിൽ ഷോ യു ഹൗ ടു ഡു ദാറ്റ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. 3 by 5 into 6 ആണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വിചാരിക്കുക. 3 by 5 into 6. Then you will get 18 by 5. What is the answer? 18 by 5. അപ്പോൾ when you are multiply a number with a fraction, you just multiply the whole number with the numerator of the fraction. So you will get the answer. Okay. Then off. Operator of off. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് നമ്മൾ ഓഫ് എന്ന് പറയും. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓഫ്. Okay, here we have cut these 3 rectangles into 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2. How many 1 by 2s are there? 3. That is from 3. അതായത് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടി 1 by 2. What is 1 by 2 of 3? 1 by 2 of 3 is മൂന്നെണ്ണത്തിലും കൂടി നിങ്ങൾ 1 by 2 എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടി? That we will ask as what is 1 by 2 of 3. Then you will add this number. കുറേ പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്ന പകരം we will multiply. So 1 by 2 into 3. So the answer is 3 by 2. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. Then you will get the answer as 3 by 2. Okay. That means off means you have to multiply. Off എന്ന് ചോദിച്ചാൽ you have to multiply. Then there are 40 students in a class. You think? Then what is 1 by 5 part is taken for the guides. അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ്സിലേക്ക് എടുത്തു 1 by 5. What is the number of? അപ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ട്? 1 by 5 of 40. What is 1 by 5 of 40? That is equal to 1 by 5 into 40. 1 by 5 into 40 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? You have to multiply this number with the whole number. 1 into 40 divided by 5. That is 40 divided by 5 and the answer is 40 divided by 5 is 8. അപ്പോൾ when you are asking a question of, you have to multiply. When you are multiplying, you have to multiply the numerator with that number. Then divide this number. Okay. By എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can divide. Then you will get the answer. Clear? Okay. Then how to multiply a fraction by another fraction? Here we have multiplied a fraction with a whole number. Whole number means not fraction 1, 2, 3 etc. Counting number. And here now you are going to multiply a number with another fraction. A fraction with another fraction. It is also easy. Fraction multiplication and division ഒക്കെ easy തന്നെയാണ്. Multiplication of fraction by another fraction. By another fraction. 3 by 5 into 2 by 3 or 2 by 7. How will you multiply? It is easy that you have to multiply the numerator and you have to multiply the denominator. Here you will multiply like this.
The answer is 6 by 35. Multiply the numerators, multiply the denominator. Then you will get the answer. 3 into 2 6 and 5 into 7 35. For example, another example, നമുക്ക് ചിത്രം വരച്ച് നോക്കാം. This is 1 by 3, you know. ഇത് നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തിനെ 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. And this is 1 by 3. Okay? This is 1 by 3. എന്നിട്ട് I am taking this 1 by 3 again. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 2-3 പേര് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധനം കിട്ടി, യു ഹാവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 by 3. എല്ലാവരും എടുത്ത് കഴിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് ആരോ വന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിൽ ഷെയർ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക കുറേ ആളുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിനെ വീണ്ടും പകുതിയാക്കി. 3 അഗൈൻ വന്നപ്പോൾ എന്തായത്, എല്ലാവരും ഓരോന്നും ഭാഗമാക്കി. അപ്പോൾ 1 by 3 1 by 2. That means 1 by, this is already 1 by 3, അതിൻ്റെ പകുതി 1 by 2 of 1 by 3. ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have to multiply, നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ what will you do, 1 by 2 into 1 by 3. Okay, what will be the answer? Multiply the numerator, multiply the denominator. Then your answer is 1 into 1, not 2. It is 1 and only 1 by 6. So the answer is 6 by 1. Clear? എന്താ ചെയ്തത്, there is a cake and it is divided among 3 students, 3 children. 3 പേരും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ 3 more came. അപ്പം 3 പേരും പകുതിയാക്കി. Then every half of 1 by 3. Then what is the total? അപ്പോൾ ഈ കേക്കിനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ടോട്ടൽ പീസസ് എത്രയായി, 6. ഒരാൾക്ക് എത്ര പീസ് കിട്ടി, 1 by 6 അല്ലേ. 6 പീസിൽ 1 പീസാണ് കിട്ടിയത്. That is 1 by 2 of 1 by 3. That is 1 by 2 into 1 by 3. Off എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, you have to multiply. And multiply the numerator and multiply the denominator. Then you will get the answer. Clear? Okay. അപ്പം 1 by, that's it. Any next part is value of products. ഇത് നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് ഒരു മെത്തേഡിൽ കൂടി ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഒരു കേക്ക് 2 ആക്കി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അപ്പോഴേക്കും 3 പേര് വന്നു, പിന്നെ കുറേ പേര് വന്നു. അപ്പോൾ ഈ 2 ആക്കിയതിന് ഈ പകുതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, 3 ആക്കി. അതായത് 6, ആകെ 2 പേര് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പോൾ 5 പേരും, ആകെ 6 പേരായി. അപ്പോൾ എന്താണ്, 2 പേരും 3 ആക്കിയിട്ട് this is 1 by 3. This is 1 by 3 of 1 by 2. That is 1 by 3 into 1 by 2. That is also that is also 1 by 3 of 1 by 2. Okay, that is 1 by 3 into 1 by 2. Of means into 1 by 2, that is 1 by 6. So that's it. That is multiplication a fraction by another fraction. And when you multiply a fraction by another fraction, you have to multiply the numerator, you have to multiply the denominator. If there is off, that means multiplication, then only you have to do the same thing. ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ എക്സാമ്പിളാണ് എടുത്തത്. വി ക്യാൻ ടേക്ക് ടാങ്കിൻ്റെ കണക്ക്, അങ്ങനെ മെനി എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ദ. ഓക്കെ, now what is value of product? Value of products. വാല്യൂ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ്, അതായത് പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടുന്ന ആൻസറിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. Product, look at the example, 2 into 3 is equal to 6.
this is smaller number, these are smaller numbers and this is bigger number. That means the product of two whole numbers is bigger than the multiplies. Multiplies inde kalum koodudalana, it is bigger. The product will be greater than these two numbers. Like that, what will be the product of two fractions? Let us see. എന്താണ് two fractions inde multiplication result product? Let us see 1 by 3 of 1 by 2. The same example that we have taken earlier. This means 1 by 3 into 1 by 2. That is equal to 1 by 6. Is it greater or less? ഇത് വലുതാണോ ചെറുതാണോ? 1 by 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കൂ. You have divided it among yourself and among two. രണ്ട് പേർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. But again you have divided, then it will become smaller. അല്ലേ? So the answer will be lesser number. അത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറയാം? Production of proper fraction is less than product of proper fraction. These two fractions are proper fraction. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതാണ് product of two proper fraction will be less. Product will be, that product means 1 by 6 will be less than the each number, less than each of the fraction. Each of the fraction. Clear? എന്താണ്? When you are multiplying two proper number, proper fraction, you will get an answer. The answer will be less than the multipliers. അതായത് നിങ്ങൾ ഏതാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. But if it is improper fraction, what will happen? For example, 5 by 3 and 3 by 2. Improper fraction means product of two improper fraction will be greater than these two numbers. Okay, product of two improper fraction will be greater than each of the fraction. But proper fraction multiply that you will get less. Improper fraction, when you are multiplying improper fraction, you will get more than that, those two fractions. Clear? Division of whole number by a fraction. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് multiplication of whole number, multiplication of fraction, two fractions. Now division. Okay. First one is you have to 1 divided it by 2 by half. 1 have to divide by half. That means half of the whole. Half of the whole number. This means half of the whole number. Idinte half. 1 divided by half.
what will you do is, you have to take reciprocal. What is reciprocal? When you have 3 by 4, the reciprocal is 4 by 3. When you have 2 by 2 by 5, the reciprocal is 5 by 2. And interchange numerator and denominator. So, when you are dividing a whole number with a fraction, you have to take the reciprocal of this number, this fraction. That means 1 into 2 by 1. That is equal to, when you are multiplying, you have to multiply the numerator and put the denominator there. 1 2s are 2, 2 by 1, that is 2. So, the answer is 1 divided by half is equal to 2. അതായത് 1നെ 2 ഹാഫ് ആക്കിയാൽ എത്ര ഹാഫ് ഉണ്ടാവും? 2 halves അല്ലേ? 1നെ ഹാഫ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ how many halves will be there? 2 halves will be there. അതല്ലേ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? അതാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത്. So, for another example is 3 divided by 1 by 4. 3 divided by 1 by 4. I will give an example like this, a picture by showing a picture 3. What we have done is, 3 whole numbers were there, whole things was there, and we have divided all these into 1 by 4. So, we will tell 3 divided by 1 by 4. What we have to do is 3 into the reciprocal of 1 by 4 is 4 by 1. So, 3 into 4, 12. The denominator is 1. So, the answer is 12. Look at here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. 3 in 1/4 ആയിട്ട് divide ചെയ്താൽ how many will be there? There will be 12. Clear ആയോ? How to divide? When you are dividing with a fraction, you have to take the reciprocal and multiply. How to multiply? Multiply the numerators. Okay? So, that is it. Division of a fraction by whole number. ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ ഹോൾ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചാണ് ചെയ്ത്. വി ഹാവ് ഡിവൈഡഡ് എ ഹോൾ നമ്പർ ബൈ എ ഫ്രാക്ഷൻ. നൗ തിരിച്ചിട്ട് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ബൈ എ ഹോൾ നമ്പർ. Division of fraction by a whole number. Okay. Division of a fraction 1 by 3 for example, and you are taking 1 by 3 divided by 4. അതായത് 1 by 3 എന്നുള്ളതിനെ വീണ്ടും you have to divide it into 4 pieces. So, as our earlier knowledge, we have to take the reciprocal. Whose reciprocal? 4 ന്റെ reciprocal. Do you know what is the reciprocal of 4? Actually, 4 means 4 by 1. അല്ലേ? Every whole number, when you are dividing with 1, the number will be the answer. Okay? So, every number can write like this. ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ. അപ്പോൾ 1 by 3 divided by 4 by 1. The meaning is 1 by 3 divided by 4 means 1 by 3 divided by 4 by 1. 4 you can write as 4 by 1. 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 4നെ 1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 4 തന്നെയാണ്. സോ ഇത് 4 എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. 4നെ ഫ്രാക്ഷനായി. ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഹോൾ നമ്പർ, if you want to write it as a fraction, you just put a 1 as the denominator. അപ്പോൾ അത് ഫ്രാക്ഷനായി. ഈ ഹോൾ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് എഴുതി. Now what we want to do is, you have to take the reciprocal and multiply. What is the reciprocal? 1 by 4. So, the answer is 1 into 1, 1, 3 into 4, 12.
The answer is 12. 1 by 3 divided by 4. That means 1 by 3. This is 1 by 3. Okay. Divided by 4. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 ആക്കി divide ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4, here 4, here 4. How many total? 12. So, the answer is, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എത്രയായിരിക്കും? 1 by 12. അപ്പോൾ ആകെയുള്ളതിൻ്റെ 1 by 12 ആയിരിക്കും. 1 by 3 divided by 4. Okay. Clear? And when you are dividing, confusion വേണ്ട. When you are dividing a fraction by a whole number, you have to write the whole number as a fraction. ആദ്യം ഫ്രാക്ഷനെ ആക്കി എഴുതുക. ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ 1 ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക. Then you take the reciprocal and multiply. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ you have to do the multiplication, then you will get the answer. Another example is there. 3 by 5 divided by 6. Okay. Then 3 by 5 divided by 6 by 1. That's equal to 3 by 5. When you are dividing a fraction, you have to take the reciprocal and multiply. 3 into 1, 3. Multiply the numerator, multiply the denominator. So, 3 by 30. Okay. Next one is division of a fraction by another fraction. By another fraction. രണ്ടും fraction ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചെന്താണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ, ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഹോൾ നമ്പർ ബൈ എ ഫ്രാക്ഷൻ, ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ബൈ എ ഹോൾ നമ്പർ. നൗ ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ബൈ അനദർ ഫ്രാക്ഷൻ. 3 by 4 divided by, we can take an example. 1 by 3 divided by 6 by 5. No matter whether it is proper or improper, അതിലൊരു കാര്യമില്ല. Whatever it is, the same rule is going on. Okay. So, when you are multiplying, you will take the reciprocal. Which number we have to divide by that numbers. That means a fraction, that reciprocal. Take the reciprocal and multiply. What is the reciprocal of those? Yes, the reciprocal is 5 by 6. Then you have to multiply the numerators and multiply the denominator. So, the answer is 5 by 18. It is very easy, children. വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷനും ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ. So, we are stopping this fraction side. Okay, fraction it is over. What are the things you have studied in the fraction? First one is, which are the 3 fraction: proper, improper and mixed fraction. Mixed fraction means one whole number will be there, one fraction will be there. Then multiplication of fraction, that is easy. Multiply just the numerator. Whole number ആണെങ്കിൽ whole number should multiply with the numerator. Fraction with the fraction ആണെങ്കിൽ numerator and denominator you have to multiply. No matter എത്രയായാലും സാരമില്ല, that you can add ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ. Then പിന്നെ off means multiply. Off the so much എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ you have to multiply. പിന്നെ value of products. Multiply proper fraction, multiply the answer will be less than the multipliance. ഏതാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ you will get the answer greater than the questions. Okay, which are the numbers you have multiplied. Then next one is fraction division. Okay, division of the division. When you are dividing a whole number with a fraction, you have to take the reciprocal and multiply. When you are dividing fraction with the whole number by 1 ഇട്ടിട്ട് എഴുതാം. Then take the reciprocal and multiply. Then fraction with the fraction, you just multiply the, you just take the reciprocal of the second number and just multiply the numerator, just multiply the denominator, then you will get the answer. Okay, that side is over. So, can we go to the next session, decimals? Okay, you like decimals?
It is still little complicated? No, it's not complicated. If you learn the things in a correct order, that means concentrate ചെയ്തിട്ട് if you concentrate on the things, you will get the idea behind it, okay? Okay, decimals. Okay, how to put decimal? Here is an example in your textbook that you are giving hundreds, tens, ones, then tenths, hundreds, thousands. Okay, 1, 2, 6, 8, 0, 5. Then the number is, what is the number? This is ones place, tens place, hundred place. After the decimal, you will call it tenth, hundredth, thousandth, like that. So the number is 126.805. You can't read it as 805. After the decimal, you will read it only digits, okay, 805. So this you have studied in earlier classes. What is the expanded form of this number? 1 into 100, 1 into 100 plus 2 into 10 plus 0 into 6 plus 8 into 1 by 10, that is 10th, plus 0 into 1 by 100 plus 5 into 1 by 1000. Okay, when you are dividing 1000 by 1000, there will be 3 decimal places. When you are dividing with 100, there will be 2 decimal places, and by 10, there will be 1 decimal place. Now, we are going to, okay, how to compare two numbers in decimal. How to compare? Comparison. Compare decimals. Compare decimals. And giving you 15.50 and 15.75, which will be greater? Actually, in real numbers, we used to, sadhana whole numbers, we used to count from ones tens, okay? അപ്പോൾ 15 ആണ്, 15 ആണ്, ഇവിടെ 16 ആണെന്ന് കരുതാം. അപ്പോൾ യു വിൽ ടെൽ ദിസ് ഇസ് മോർ ദാൻ, അല്ലേ? പക്ഷേ ഇവിടെ 5075, വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ? 50 ആണോ 75 ആണോ? 75. So 15.75 is greater than this number. 15.75 is greater. This is greater. 16.75 is greater. If it is 15 itself, appuram idu thaneyana greater. Karanam endana? What is the reason? Here 5 only, here 7. Okay. appo adupole nokkam. Next one, another number is 20.1, 20.01, which is greater? Here you will think, oh, ഇവിടെ 2 digits ഉണ്ടല്ലോ, there is only 1 digit, this is less എന്ന് വിചാരിക്കും, but it is greater. This is greater number. Why? Because here 1 is there, here only 0 is there. Okay, after 1 there will be 0, അത് no meaning, അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതാത്തത്. But after the point which is greater, that you have to check. 20.1 ആണ് ഇവിടെ greater, 20.0 only. So this number is greater number. Okay, clear? Multiplication of decimal numbers. How to multiply a decimal number? You know, 1 by 10 into 1 by 10, that we have studied now, that is 1 by 100 and
it is 0.01. Why we have written like this? Because there are two zeros, so after point there should be two places. So 1 in the poragil, one more 0 we put and we get 0.01. Like that, this is 0.1 into 0.1. So we can tell 0.1 is 1 by 10 and 0.1 is again 1 by 10. So we get the answer 0.01. 0.1 into 0.1 is equal to 0.01. Like that, 1 by 10 of now multiplication of another multiplication also we can do 0.2 into 0.01. Okay, we will write it 2 by 10, we will write 1 by 100. So the answer is 2 by 1000. So here the answer is 0. How many digits should be there? 1, 2, 3. Only one digit is there, so the rest place we have put zeros. 3 zeros we have put 3 decimal after point 3 decimal places should be there. So idingane cheyyade, you don't want to do like this, you just look here, what is 1 into 2? 2. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്ര പ്ലേസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ എത്ര പ്ലേസ്, what is the total places? 1, 2 and 3. So in the answer there should be 1, 2, 3. Then you can put the decimal place there. Okay. Next one is multiplication of decimal number by 10, 100 and 1000. How to multiply a decimal number by 100, 10, 100 and 1000. Example 1.76 into 10. This you will write as 176 by 100 into 10. Okay, 176 by 100 into 10. That means this is equal to 1760 by 100. How many decimal places should be there? 2. So we will put after 2 places the decimal. So the answer is 17.60. It depends upon the zeros here. താഴെയുള്ള സീറോസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ it is easy this ഇത് ചെയ്യാതെ this you can do how if there is 1 0 the point will move to one right place, റൈറ്റിലേക്ക് 1 place മൂവ് ചെയ്യും. Okay, if there are 1.76 into 100 then the decimal place will move 2 places. The 2 places move ചെയ്താൽ ഇവിടെ വരും, അത് 176. After that is no meaning for decimals. Okay, അപ്പോൾ how many, ഇപ്പോൾ 1.76 into 1000 ആണെങ്കിൽ it will be 1760. How? 1, 2, 3. 3 zeros are there. 1, 2 places only here. So you put one more 0. So the number, അതായത് after decimal ഇവിടെ എത്ര സീറോ ഉണ്ടോ അത്രയും പ്ലേസസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡെസിമൽ ഇടുക. Then you will get the answer. Okay. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ്, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഡെസിമൽസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് ദീസ് ഡെസിമൽസ്. ഡെസിമൽ compare, how to compare two numbers, multiplication of decimal numbers, multiply ചെയ്താൽ how will you get the answer by putting the decimal, counting the decimals left or right. But
when the decimal number is multiplied by 10, 100 and 1000, the digits in the product are same as the ഈ നമ്പറിനെ ആയിരിക്കും 10 100 ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഡിജിറ്റ്സ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. ദ സെയിം ഡിജിറ്റ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് ആസ് ദ ആൻസർ. പക്ഷേ ദ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. 10 ആണെങ്കിൽ 1 place will move right, 100 if it is 100 2 place will move, and 1000 ആണെങ്കിൽ 3 places will move to the right of the decimal. Okay. Now division of decimal number by 10, 100 and 1000. Not multiplication, division. Division of decimals by 10, 100 and 1000. I'll give you an example. If you want to cut, there is 9.5 centimeter something strip. Okay, if you want to make flower or something like that, you have to cut it into small pieces of 1.9 centimeter. Then you will count it how many strips will be there, how many strips will be there. That you have to do like this 9.5 by 1.9. Then division of decimals will be happen. About how to divide? Here you are going to divide only by 10, 100 and 1000, not like this. So let us answer for the division by 10. For example, 9.5 divided by 10. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം 10 centimeter you are taking as 10 centimeter. Okay, sorry, 10 pieces. You need 10 pieces, not centimeter, 10 pieces. Then 9.5 divided by 10. How will you write? You will write it as 95 by 10 into divided by 10. Sorry, divided by 10. Then 95 by 10 into 1 by 10. That is 95 by 100. 95 by 100. Then the answer is, by looking the zeros here, we will put a point. 1, 2. 2 zeros are there, so 2 decimal places will be there. You will 0.95. No meaning of writing 0 here. Adile no value, but why we are writing? Because we want to show this point. Okay, decimal point. When you have a strip of 9.5 centimeter on the paper, you will need 10 pieces. Then you are dividing 9.5 centimeter divided by 10. Then 95 by 10 ആണ്. 9.5 by 10 divided by 10 എഴുതി. 95 by 10, this is actually 95 by 10. 95 by 10 divided by 10. 95 by 10 divide ചെയ്യുമ്പോൾ you have to take the reciprocal, that is 1 by 10. Multiply numerator, 95 into 1, 95, 10 into 10, 100. This we will write as 0.95. That is the answer. That means one piece will have the length of 0.95 centimeter. Okay, is it clear? We give you another one more example. 31.5 by 100. 31 divided by 100. This is, what is 31.5? We will write it in the fraction form. This you can write as fractional form, 315 by 10. Why? Because there is only one point, one place after the decimal. So we will write it as 315 by 10. And we have to divide it with 100. Then 315 by 10. And what is the reciprocal of 100? 1 by 100. And multiply the numerators, multiply the denominators. So the answer is, how many places should you move to the left? Divide ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? The places should move to the left. Multiply ചെയ്യുമ്പോൾ
മുന്നോട്ട്, right, to the right. So you will write it as 0.315. Okay, was it clear? Okay, that's all. Next one is, so this you have to be careful when division, decimal point of shift to the left. When you are multiplying, decimal place will move to the right. Division of a decimal number by a whole number. Division of a decimal number by a whole number. Let us look at an example. 6.4 divided by 2. 6.4 divided by 2. As we have did an earlier sums, we can write it as 64 by 10. Why? Because it is 6.4. One place is there. So we will write 64 divided by 10 and divided by 2. When you are dividing, you have to take the reciprocal and multiply 1 by 2. What is the reciprocal of 2? 1 by 2. So multiply the numerators and multiply the denominator. 64 into 1 is 64, 10 into 2 is 20. So the answer is 64 divided by 20. That you can write രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്. 64 into 1 by 10 into 2. For some of them it is very easy. അതായത് 2 ഇതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഏത് നമ്പറിനെ വേണമെങ്കിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. യു നോ 64ൻ്റെ ഹാഫ് എത്രയാണെന്ന്. ഹാഫ് ഓഫ് 64 ഈസ് 32. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് 2 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ 3 2s are 6, 2 2s are 4 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 32 into 1 ആണ് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് 32. 10 into 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 10. അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഓർ യു ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് 20 കൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ഇതിനെ സ്മോളർ ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് എഴുതുക. അതായത് രണ്ടിലും 64നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, 10നെയും പകുതിയാക്കുക. 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്? പകുതിയാക്കുക. രണ്ടിനെയും പകുതിയാക്കാം. ബിക്കോസ് both of them are even numbers. അപ്പം when you are getting 2 even numbers, that you can smallest ഫോമിലേക്ക് ആക്കാം. Then പകുതി എത്രയാണ്? 32. ഹിയർ 10 into 2 അല്ല, 20 divided by 2 ആണ്. ഇവിടെ 10 into 2 20 ആണ്. 20 divided by 2. 20ൻ്റെ പകുതി 10. Then what is the answer? 32 by 10 is ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പോൾ 10 താഴെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. 3.2. ഡെസിമൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഡെസിമൽ 3.2. ബാക്കിയുള്ള നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ 64നെയും 2നെയും ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ one more example I will give you. $12.96 divided by 4. First we want to do, what should you do? This you have to write as a fraction. 1296 divided by 100 and divided by 4. Next step is 1296 divided by 100 into 1 by 4. Okay, for 100 let it be there. You have to multiply, divide 1296 by 4. 1296നെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഐ എം ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഹിയർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. നമ്മൾ 1296 ഡിവൈഡ് ബൈ 4 ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹിയർ നോ.
So I am starting from here. 1 no 4. 12 3 4s are 12. Okay, 3 4s are 12. And what? How many 4s are there in 9? 2 4s are 8. 2 4s are 8 only. Then 1 is the remainder. 9 2 4s are there and 1 is the remainder. Our remainder ചേർത്തിട്ട് ഇവിടെ 16 ആവും. This will come 16. 16 how many 4s? 4 4s are 16. This you can do here also. 3 4s are 12. And next number 9. 2 4s are 8 minus 1. Then next number brought down 16. 4 4s are 16 minus the 0. So the answer is 324 divided by 100. So how many zeros are there? 2 zeros. You have to put to the left of the number. 1 2 2 zeros pointed. Okay, that's all for this class. You can go through whatever you have studied. Division of decimal numbers, how to multiply with 10, 100 and 1000, sorry, yes, and how to divide, multiplication of decimal number, after that multiplication of decimal numbers by 10, 100 and 1000, and division of decimal number by another 10, 100 and 1000, and division of decimal number by a whole number. So that's all for this class, and hope you understood everything. Okay children, thank you, bye.